Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Member states have listened to Hungary's arguments and on Tuesday morning adopted the Hungarian Recovery Plan, which will allow the country to draw on EU funds to help its economic recovery from the coronavirus outbreak. Justice Minister Judith Varga said this in Brussels. We woke up to good news, she said, speaking ahead of the meeting of EU ministers responsible for general affairs in Brussels. Judith Varga stressed that the adoption of the recovery plan was an accurate reflection of the situation, as the European Commission itself had described the Hungarian recovery package as one of the best. Hungary has fulfilled all its commitments in the conditionality procedure and will continue to work with the same efficiency and in the spirit of forward-looking constructive cooperation to unblock the temporarily suspended catch-up funds as soon as possible. In Israel, Yair Levin has been elected interim speaker until the new government of Benjamin Netanyahu is sworn in to conduct the lightning talks needed to form a government. In the elections on the 1st of November, 64 lawmakers from the parties backing Netanyahu in the elections supported Levin's election out of 120 MPs. Arab MP Ayman Odeh, the candidate of the opposition Communist Hadas party who opposed him, was voted for by 5, and Merav Ben-Ari of the There Is a Future party by 45. I hope that the 25th Knesset will live through its potential days because a stable government will soon be established in Israel. We need to make a joint effort to strengthen the position of the Knesset as a legislative authority, which has been severely damaged in recent times, said Levin in his speech, not mentioning that Netanyahu had only given him the speaker's seat on a temporary basis for the next few days. Outgoing Prime Minister Yair Lapid, who heads the centrist There Is a Future party, attacked the agreements Likud had reached with its future coalition partners. The British government is fast-tracking the return of Albanian asylum seekers to the UK as it considers Albania to be a completely safe country and sees no reason for Albanian citizens to seek asylum in the UK, British Prime Minister Rishi Sunak had announced. Speaking in the House of Commons in London, Mr Sunak presented the UK government's comprehensive action programme to curb illegal immigration and said the most important part of the plan was the section on Albanian nationals. He said that a third of those who left the European continent by boat for Britain this year, almost 13,000 people, were Albanian nationals. However, Albania is a safe, prosperous EU candidate and NATO ally, the British Prime Minister stressed in his parliamentary submission. There is no question of Russian troops being withdrawn from Ukraine before the end of the year, which contradicts realities, Russian presidential spokesman Dmitry Peskov told this to journalists on Tuesday. Peskov was asked about this by the press in connection with Ukrainian President Volodymyr Zelensky's suggestion that Russia could prove its ability to renounce aggression by starting to withdraw its troops from Ukraine over the Christmas period. The Ukrainian side should take into account the realities of the recent period. These are about the new subjects of the Russian Federation that have been created as a result of referendums held in these territories, he added. He said that without taking into account these new realities, any progress is impossible. And finally, for the weather, in the evening there may be some light rain in certain places of Hungary. Tomorrow is also expected to be cloudy and overcast. The typical average temperatures will be around -3 to +1 degrees Celsius in the morning and 1 to 5 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Mitgliedstaaten haben Ungarns Argumenten Gehör geschenkt und am Dienstagmorgen den ungarischen Konjunkturplan angenommen, der es dem Land ermöglichen wird, EU-Mittel zur wirtschaftlichen Erholung nach dem Ausbruch des Coronavirus in Anspruch zu nehmen, sagte Justizministerin Judith Varga in Brüssel. Wir sind mit einer guten Nachricht aufgewacht, sagte sie. Im Vorfeld des Treffens der für allgemeine Angelegenheiten zuständigen EU-Minister in Brüssel betonte Judith Varga, dass die Annahme des Konjunkturprogramms die Situation richtig wiedergebe, da die Europäische Kommission selbst das ungarische Konjunkturpaket als eines der besten bezeichnet habe. Ungarn hat alle seine Verpflichtungen im Rahmen des Konditionalitätsverfahrens erfüllt und wird weiterhin mit der gleichen Effizienz und im Geiste einer zukunftsorientierten,
konstruktiven Zusammenarbeit daran arbeiten, die vorübergehend ausgesetzten Aufholmittel so bald wie möglich freizugeben. In Israel wurde Yariv Levin zum Interimpräsidenten gewählt, der bis zur Vereidigung der neuen Regierung von Benjamin Netanyahu die für die Regierungsbildung erforderlichen Blitzgespräche führen soll. Bei den Wahlen am 1. November unterstützten 64 der 120 Abgeordneten aus den Parteien, die Netanyahu bei den Wahlen unterstützt hatten, die Wahl Levins. Für den arabischen Abgeordneten Ayman Ode, den Kandidaten der oppositionellen kommunistischen Chadaspartei, der gegen ihn antrat, stimmten 5, für Merav Ben-Ari von der Partei Zukunft 45. Ich hoffe, dass die 25. Knesset ihre Zeit übersteht, denn bald wird es in Israel eine stabile Regierung geben. Wir müssen uns gemeinsam darum bemühen, die Position der Knesset als gesetzgebende Instanz zu stärken, die in letzter Zeit stark beschädigt wurde, sagte Levin in seiner Rede, ohne zu erwähnen, dass Netanyahu ihm den Sitz des Parlamentspräsidenten nur vorübergehend für die nächsten Tage überlassen hatte. Der scheidende Ministerpräsident Yair Lapid, der die zentristische Partei Zukunft leitet, griff die Vereinbarungen an, die der Likud mit seinen künftigen Koalitionspartnern getroffen hat. Die britische Regierung beschleunigt die Rückführung albanischer Asylbewerber in das Vereinigte Königreich, da sie Albanien für ein absolut sicheres Land hält und keinen Grund für albanische Bürger sieht, im Vereinigten Königreich Asyl zu suchen, wie der britische Premierminister Rishi Sunak ankündigte. In einer Rede vor dem Unterhaus in London stellte Sunak das umfassende Aktionsprogramm der britischen Regierung zur Eindämmung der illegalen Einwanderung vor und sagte, der wichtigste Teil des Plans sei der Abschnitt über albanische Staatsangehörige. Er sagte, dass ein Drittel der Menschen, die den europäischen Kontinent in diesem Jahr per Boot in Richtung Großbritannien verlassen haben, fast 13.000 Personen albanische Staatsangehörige seien. Albanien sei jedoch ein sicherer, wohlhabender EU-Kandidat und NATO-Verbündeter, betonte der britische Premierminister in seiner Parlamentsvorlage. Von einem Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine vor Jahresende könnte keine Rede sein. Das widerspreche den Realitäten, sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskov am Dienstag vor Journalisten. Peskov wurde von der Presse im Zusammenhang mit dem Vorschlag des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky befragt, Russland könne seine Fähigkeit zum Aggressionsverzicht unter Beweis stellen, indem es in der Weihnachtszeit mit der Abzug seiner Truppen aus der Ukraine beginnt. Die ukrainische Seite sollte die Realitäten der letzten Zeit berücksichtigen. Es geht um die neuen Subjekte der Russischen Föderation, die durch die Referenden in diesen Gebieten entstanden sind, fügte er hinzu. Ohne die Berücksichtigung dieser neuen Realitäten sei jeglicher Fortschritt unmöglich, sagte er. Und schließlich zum Wetter. Am Abend kann es mancherorts leichten Regen geben. Auch morgen wird es voraussichtlich bewölkt und bedeckt. Die typischen Durchschnittstemperaturen liegen bei -3 bis +1 Grad am Morgen und zwischen 1 und 5 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. המדינות החברות האזינו לטיעוני הונגריה וביום שלישי בבוקר הן קיבלו את תוכנית ההבראה ההונגרית המאפשרת שימוש בכספי האיחוד האירופי להתאוששות כלכלית לאחר מגפת הקורונה. כך הודיעה שרת המשפטים יהודית ורגה בבריסל. התעוררנו עם חדשות טובות, כך ציינה השרה. לפני הפגישה בבריסל של השרים האחראים על העניינים הכלליים של המדינות החברות באיחוד האירופי, הדגישה יהודית ורגה כי באימוץ תוכנית ההבראה התקבלה החלטה ששיקפה במדויק את המצב, שכן הנציבות האירופית עצמה כינתה את חבילת ההבראה ההונגרית אחת התוכניות הטובות ביותר. הונגריה מילאה את כל התחייבויותיה בהליך ההתניה, ובעתיד היא תעבוד באותה יעילות וברוח של שיתוף פעולה, על מנת לפתוח בהקדם האפשרי את המשאבים שהושעו זמנית. בישראל נבחר יריב לוין ליושב ראש הבית הזמני עד להשבעת ממשלתו החדשה של בנימין נתניהו, על מנת להנחות את חקיקת הבזק הדרושה להרכבת הממשלה. 64 מתוך 120 חברי כנסת התייצבו מאחורי נתניהו בבחירות ב1 בנובמבר ותמכו בבחירתו של לוין. 5 אנשים הצביעו לנציג הערבי אג'מן עודה, מועמד מפלגת האופוזיציה הקומוניסטית החדש, ו45 הצביעו למרב בן ארי ממפלגת יש עתיד. לוין סבר בנאומו שהוא מקווה שהכנסת ה-25 תחיה את ימי הפוטנציאל
פוטנציאליים כי בקרוב תוקם ממשלה יציבה בישראל. עלינו לעשות מאמצים משותפים לחיזוק עמדת הסמכות המחוקקת של הכנסת שנפגעה קשות בתקופה האחרונה, ולא אזכיר שנתניהו רק העניק לו את כיסא היושב ראש באופן זמני לימים הקרובים. יאיר לפיד העומד בראש מפלגת המרכז יש עתיד או ראש הממשלה יוצא תקף את הסכמי הליכוד עם שותפים עתידיים בקואליציה. ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק הודיע כי ממשלת בריטניה תשלח בחזרה מבקשי מקלט אלבנים המגיעים לבריטניה בהליך מזורז, שכן רואה באלבניה מדינה בטוחה לחלוטין ואינה רואה סיבה לאזרחים אלבנים להגיש בקשה למקלט בריטי. סונאק הציג את תוכנית הפעולה המקיפה של ממשלת בריטניה לבלימת ההגירה הבלתי חוקית בבית הנבחרים בלונדון. ראש הממשלה כינה את החלק העוסק באזרחי אלבניה כנקודה משמעותית ביותר בטיוטה. הוא אמר כמעט 13,000 איש, שליש מאלה שיצאו לבריטניה בסירה מייבשת אירופה השונה, היו אזרחים אלבנים. עם זאת, אלבניה היא מדינה אירופאית בטוחה, משגשגת, המאמנת החברות באיחוד האירופית ובעלת ברית של נאט"ו, כך הדגיש ראש ממשלת בריטניה במצגת הפרלמנטרית שלו. אין סיכוי שכוחות רוסים יוסרו מאוקראינה לפני סוף השנה, זה סותר את המציאות, כך אמר דובר הנשיא רוסיה דמיטרי פסקוב לכתבים ביום שלישי. פסקוב קיבל שאלה מהעיתונות בהקשר להצעתו של נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, שרוסיה תוכל להוכיח את יכולתה לוותר על תוקפנות על ידי תחילת השגת חייליה מאוקראינה בתקופת חג המולד. הצד האוקראיני חייב לקחת בחשבון את המציאות שהתפתחה בעבר. מדובר בעובדה שהם הפכו לנתינים חדשים של הפדרציה הרוסית, שנוצרו בעקבות משאלי העם שנערכו בשטחים אלה, כך הוסיף. כפי שהוא אמר, בלי לקחת בחשבון את המציאות החדשה הזאת, כל התקדמות שהיא תהיה בלתי אפשרית. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. מעט גשם עשוי להתרחש בשעות הערב, צפוי מזג אוויר מעונן וקודר מאוד גם מחר. טמפרטורות חזויות ליד בין מינוס 3 מעלות למעלה 1 בבוקר ובין מעלה ל5 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.